Приветствую, Hello, друзья! dear friends. Look Посмотрите, at какие what ножницы scissors попали в fell руки. into my Это hands. попросту образец It's инженерного just an искусства. example of Корпус святого engineering. алюминия, а элементы Holy режущие aluminum изготовлены body, из инструментальной стали. and the cutting elements are И made of tool крепится к steel. корпусу при помощи трех болтов And it is attached to the на body каждый with элемент 3 bolts режущий. for each cutting element. К сожалению, ножницы Unfortunately, в the scissors are in terrible ужасном condition. They are very blunt состоянии, and do они not очень cut тупые, не anything. режут ничего. Now he has demonstrated Сейчас я it вам to это us. продемонстрирую. But really, Ну, the действительно, scissors are ножницы just просто wonderful. прекрасные. This is a paper Это towel. бумажное Let's see how it will полотенце. cut Посмотрим, anything как at оно будет all. резаться. Nothing, Ничего, nothing. ничего, ничего. Okay, Хорошо. let's start Приступаем sharpening. к заточке. Today we are sharpening Сегодня scissors, затачиваем and ножницы, now и I я will сейчас show вам you покажу, how we как мы will do это it. будем делать. First, we will Сначала мы разберем disassemble the ножницы. scissors. I will need Мне a понадобится screwdriver отвертка with bits. с битами. Unscrewability Откручиваем of its винт. screw. So now Так, теперь unscrew the cutting откручиваем elements. режущие элементы. As I said, Как уже 3 я говорил, bolts, три 3 болтика. boutiques on each Три side. болтика с каждой стороны. This is what Так it выглядит looks like in a в hyped раскрученном state. состоянии. Dismantling the Демонтируем second второй previous режущий element элемент. in Точно exactly the таким же same способом. way? What are we Чем going to сегодня будем sharpen затачивать? today? Let's use a KAZAK Model Воспользуемся 10 устройством для sharpening заточки KAZAK device. модель 10. To sharpen scissors, Для we use заточки special adapters ножниц that look like используем triangles. специальные переходники, которые выглядят как треугольники, Such corners такие and the уголочки. element that cuts А the сам compound, or элемент scissors, we mount in режущий clamps, which we usually либо use ножницы for. мы монтируем Sharpening is the same. заточки ножей. Use Chinese galvanic Воспользуемся diamonds. китайскими гальваническими алмазами. And to speed up the А для process, ускорения we will use процесса a мы double stone воспользуемся holder. двойным This is what it держателем looks like. камней. Вот так выглядит. This holder is Этот built, держатель built on the base of an построен на aluminum базе rail. алюминиевой It is направляющей, very light, очень легкий and it allows и us almost позволяет 2 нам times почти в 2 sharpen раза. faster. Install the cutting element, Устанавливаем the режущий clamps of the элемент в sharpening зажимы device. заточного устройства. Let's start the Начнем sharpening процесс process заточки with stones камней 240 grills. 240 грит. Let's install the Вставляем boundary rings in ограничительные the кольца в position we нужном для need нас положении for для safe sharpening. безопасной заточки. And now, И first, we will сейчас find the для начала sharpening мы angle. найдем угол заточки. The angle is Угол found. найден. Fix the sliding knot. Фиксируем узел скольжения. Be sure to use Обязательно oil as a воспользуемся coolant. маслом в качестве СОЖ. Wipe off the excess Салфеткой oil with a вытираем napkin. We do излишек not need масла. it. Он нам не... What do you need На to что pay нужно обратить attention to внимание во время during заточки? sharpening? When we work on Когда the мы left работаем на левой side of the стороне knife, ножа, then the disruption of the то turning срыв evil is поворотного impossible, узла since it is невозможен, так blocked как by a он magnet. блокируется магнитом. And when we move А to the когда мы right переходим на side, правую сторону, then with a то certain при amount of effort определенном and усилии pressure, нажатия возможен the rotary срыв assembly may break off, поворотного узла, поэтому so мы we will будем hold it with придерживать our его рукой. hand. The whole Весь process is процесс идет quite достаточно slow. медленно, Steel is сталь quite достаточно hard. твердая. From time to time, Время от it is времени нужно necessary to вытирать wipe the камни от stones from the formed образовавшегося sludge шлама in для order того, to чтобы make room освободить for new место chips. для новой стружки. Dear friends, the Дорогие knife was друзья, so нож был blunt that I had to такой switch тупой, to the что мне gradation of пришлось stones перейти 180. на градацию камней 180 In order to speed для up того, the чтобы sharpening немножко process a little, ускорить процесс sorry. заточки. Извините. And then I went И back to потом я вернулся на градацию 240 after 240. 240, После and I went 240 to я перешел 600. на 600.
And now I am Сейчас already я using использую gradation уже stones of камни о градации 1200 grids. 1200 грид. Before the finish, Перед you финишем need to нужно slightly немножко increase the увеличить sharpening угол angle by заточки, just a little. буквально на немножко, In order to для get того, rid of, чтобы избавиться от, э, the resulting burr, or at образовавшегося least reduce its заусенца, ну size. либо хотя бы уменьшить его размер. I increase Я the angle увеличиваю угол beyond the заточки. dots. My Мои movements. движения, My movement is мои built in such a движения way that построены I таким almost способом, do что not я press when I move the почти не stone towards нажимаю, когда myself. веду камень On the на contrary, себя, I наоборот, try to стараюсь support it with приподдерживать light и pressure. с I легким lead the нажимом я stone away from me. веду камень от себя. And at the end, И we в are конце мы used with пользуемся 2000 камнями grit stones. 2000 грит. Of course, you Маслом, have it конечно. there. And we make И movements совершаем directed away движение, from направленное от ourselves. The себя. work Рабочее movement is движение, directed направленное away от from себя. Это ourselves. позволяет нам This уменьшить allows us to reduce the образующийся burr that заусенец. forms. Okay, Хорошо. we have Первый sharpened элемент мы one заточили. element. A fairly important Достаточно element важным of the элементом work is the работы removal of the является formed burr. I устранение use for образовавшегося elimination. заусенца. Я использую для устранения That's камень 3000-ish. 3000 грит. Unfortunately, К I сожалению, sharpened the первую first half половинку of the scissors ножниц more я than стачивал one. больше, чем один час, Therefore, поэтому, in чтобы order ускорить to процесс speed up the заточки на второй sharpening половине process on ножниц, the second half я of the воспользуюсь scissors, I will механическим use a помощником. mechanical assistant. If you are Если вам interested in интересна sharpening with a заточка при помощи mechanical механического assistant, помощника, пожалуйста, please пишите write в in the комментариях, я вам comments. I продемонстрирую will then тогда целый demonstrate процесс you the whole заточки process of от начала и sharpening до from конца. start to finish. Now I'm just Сейчас я going буду to только do лишь it. делать Coarse grinding with a грубое mechanical штрихование механическим assistant. помощником. I am now using Я so-called использую сейчас sandpaper. It's not наждачную actually бумагу, paper, так but it's называемую. На actually an самом деле это не elastic бумага, на grinding wheel. самом деле On это a эластичный polyester шлифовальный base, круг. it is very strong and does not На give it. полиэстеровой Such a основе base does она not очень allow the knife прочная to и не cut into дает, the paper. эта такая основа не дает врезаться ножу в бумагу, More в этот polyester. полиэстер. When we need to shovel a Когда нам fairly large нужно amount of шлифовать metal, достаточно it большое makes количество sense to металла, use a то есть mechanical смысл assistant, воспользоваться as this механическим allows us to помощником, save так как time. это позволяет нам сэкономить время. The scissors are Ножницы sharpened. заточены. I used a Я mechanical использовал механического assistant. помощника. It proved to be Он excellent прекрасно in показал tandem with the себя Model 10 sharpening в паре device. с заточным устройством модель 10. In Кроме addition, того, я I использовал used a двойной double держатель rock камней. holder. Это This устройство device тоже also allows позволяет you to ускорить speed up the процесс. process. A double stone Двойной держатель holder камней justifies itself at оправдывает the length себя of the при tool to be длине sharpened. Let's say, at a затачиваемого length of инструмента, 150 скажем millimeters так, or more на when длине sharpening short 150 и tools. больше миллиметров. Probably, При this заточке makes no коротких инструментов sense. We have to do осталось нам is только assemble the собрать scissors ножницы and и check how проверить, well they are sharpened. насколько хорошо они заточены. Collect. Собираем. Now, the Теперь вторая second половинка. half. Use 3 Используем bolts. 3 болтика. I think that Я I думаю, will что then я put these потом этих tribulatics болтиков on a даже, может thread быть, retainer собрать бы in для того, order to чтобы ensure обеспечить a more более reliable надежную fixation of the фиксацию cutting режущего element. The элемента. thread Фиксация retainer, креста, я думаю, не I повредит think, в данном will not случае. hurt in this case.
The spine of the Ось scissors ножниц is adjustable. регулируется. There are still scissors Ножницы made in the изготовлены в Soviet Советском Union Союзе. on scissors. На ножницы The тоже price is есть 5 rubles 50 цена kopecks. 5 рублей 50 копеек. You need to Но adjust the очень тщательно axial screw very отрегулировать carefully осевой винт in order to make для it того, чтобы было convenient удобно to use пользоваться scissors ножницами and и to для make того, them live чтобы longer. они дольше прожили Until the до next следующих дочек. sharpening. It's cool scissors Отлично. assembled. Ножницы собраны. Right away. Сейчас All we have to нам do осталось is только check. проверить, What is the level какой of есть уровень sharpness of остроты scissors? ножниц. Let's first check the Проверим для cotton начала вот pumping of the ткани. so-called Ткань bike on the fabric. хлопчатобумажная, так называемая байка. Let's argue, Посмотрим, how как can you ножницы cope with справятся this с этой fabric? тканью. Not bad. Неплохо идет. Now let's try to Сейчас fold the попробуем fabric разложить into ткань 4 на 4 layers. слоя. Well, from Ну fabric и с 4 тканью layers, в 4 scissors слоя also cope. ножницы также справляются. My fingers don't Мои have enough пальцы strength to push не the имели scissors достаточной this силы для long. того, чтобы продавить ножницы на такой длине. Scissors cuts the fabric Ножницы режут ткань без without any без problem. какой-либо проблемы. Let's do another Сделаем test. еще один Take a тест paper towel with the остроты rest of the ножниц. scissors. Возьмем Wet it with бумажное water. полотенце, намочим его водой. Now let's Ну see и what we сейчас get. посмотрим, что у нас получится. But not Но bad. неплохо. A wet towel Мокрое is полотенце also также easy легко to cut. разрезается. The job was Работа well была сделана done. хорошо. For today, На сегодня these это are все, мои all, my дорогие. dear. If you have any Если есть questions, какие-то please ask them вопросы, in the пожалуйста, comments. задавайте их в комментариях. Well, we'll Ну meet in the и next films встретимся for в now. следующих фильмах. Пока.